No, tú. Yo traigo. ¿Qué ver es esto? Madanga maestro, Madanga Prabhu. He is good player. I would play good.
Srila Prabhupada ki jai, Gauravai ki jai, Srila Madan Gopal ki jai, Jagannath Baladev Subhadra ji ki Hari Namo Krishna Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Jnane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharita Nirvisesa Sanyavari Paschatya Sakari Mukam Kurti Vachalam Pangulangayate Girim Yatkapa Tamaham Vande Siguru Nirathayinam Mancha Kapatarudyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. We decided because Decidimos, in Mexico you have so many questions. porque en México tienen muchas preguntas. No sé. ¿Puedes subir el volumen? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Nada. You Yeah. have so many questions. Tienen tantas preguntas, So you can ask. así que pueden preguntar. Can you turn that down a little bit? I think you can't have them both in the same. Yeah. You have to have them at different ones, and then you can control the volume. Hare Krishna, Hare Krishna. Let's make that the same. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay. Inglés, español. You can learn 2 languages. Podemos aprender Well, dos I mean, at lenguas. least one more. Bueno, por lo menos uno más. I learn Spanish, you learn English. Yo aprendo español y ustedes inglés. Esa es la pregunta. Acerca de la libertad espiritual que podemos obtener al desarrollar conciencia de Krishna. Can you speak a little bit of the spiritual freedom that we can obtain in Krishna consciousness? Yes. Sí. If you want to be free, Si quieres ser libre, don't run through all the red lights no te cruces todos los semáforos en rojo, because you'll end up in the hospital. porque vas a terminar en el hospital. In the name of freedom, En el right? nombre de la libertad. Correcto. The greatest freedom La más grande is libertad the freedom from the impulses of our own mind and senses. es la libertad de nuestros impulsos personales de la propia mente y sentidos. So most people are just acting according to the thoughts of their mind and their emotions, how they feel at the moment. Así que la mayoría de las personas están actuando de acuerdo a sus pensamientos, sus emociones, cómo se sienten en ese momento, And just being pushed around. y están siendo jalados. Krishna says in the Bhagavad Gita, Dvesha and Raga, hatred and attachment. You get pushed around by both. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, Dvesha y Radha, está siendo jalado y impulsado por estos. So when you experience more, when you're in contact with more spiritual energy, Así que cuando estás en contacto con más energía espiritual, the first symptom is you feel more satisfied el primer síntoma es que te sientes más satisfecha, and you feel happier. más feliz. And with that happiness and satisfaction Y con esa felicidad y satisfacción, and the increased spiritual strength you're getting, y incrementa esa fortaleza espiritual que estás obteniendo. the next sign is detachment. El siguiente síntoma es el desapego. Things become less attractive. Las cosas se vuelven menos atractivas. When you're not hungry, food's not attractive. Cuando no tienes hambre, la comida no es atractiva. So you're filled up in a different way. Así que te sientes llena, pero de otra forma distinta. So the things that used to pull you will pull less. Y las cosas que solían como empujarte, jalarte o que te jalaban And secundo, o detenerte. you have a higher purpose. Y segundo, tener un propósito más So elevado. if I control my lower self, Si yo controlo mi yo más bajo, the things that I'm just thinking about doing just for myself, las cosas que yo estoy haciendo, pensando en hacer solo para mí, and I can focus my consciousness on pleasing Krishna, y puedo enfocar mi conciencia en complacer a Krishna, that's real freedom. esa es una verdadera Because libertad. if I can't do that, I can't focus on my service, and Porque si no puedo hacer eso, no me puedo enfocar en mis servicios, my sadhana. en mi sadhana. So the mind is the biggest enemy, Así que la mente es un gran enemigo, potentially. potencialmente. So we don't control the mind, we live with an enemy Así que si no controlamos la mente, vivimos con un enemigo who's controlling us. y nos está controlando. So Krishna consciousness gives you the intelligence to control your mind and thus control your senses. Así que la conciencia de Krishna te está dando la inteligencia para controlar la mente y controlar los sentidos. You have something better and you have more knowledge and a better reason to do it. Tienes algo mejor, tienes más conocimiento y una mejor razón para hacerlo. And anyway, you know what it's like to get old. Y bueno, tú sabes cómo es envejecer. You can't even enjoy anymore anyway. Ni siquiera puedes disfrutarlo. Hay So- cosas que no puedes disfrutar. So my experience, Así que mi experiencia, if you look at the human body, the way the human body is made, si observas cómo está compuesto el cuerpo humano and then you study the consciousness and the bodies of animals, y estudias la conciencia en los cuerpos de los humanos y animales, you'll see that if we live like animals, we'll be miserable, and if animals live like us, they'll be miserable.
Vas a darte cuenta que si vivimos como animales vamos a ser miserables y si los For animales viven example, como humanos van a ser miserables. what if you wake your dog up at 4 a.m. and tell him to go to Mangalarti? ¿Qué tal si despiertas a tu perro a las 4 de la mañana y le dices que vaya a Mangalarti? And you don't feed him till 9 o'clock. Y no lo alimentas hasta las 9 de la mañana. And you give him something really simple to eat. Y le das algo muy simple para que coma. And then you tell him, Y entonces le dices, actually it's a fast day today, we're going to be fasting. de hecho hoy es un día de ayuno, vamos a ayunar. And you need to chant 25 rounds. Y necesitas cantar 25 rondas. That dog will be going, ooh. Así va a estar el perro. He'll be howling in pain. Va a estar llorando el dolor, aullando el dolor. But if you feed the dog, Pero si alimentas al perro, much as it wants to eat, las veces que quiera let him comer, sleep as much, que duerma lo que quiera, play around as much, y juega lo que quiera, he'll be happy. va a ser muy feliz. So the human body is designed to be happy through austerity. Así que el cuerpo humano está diseñado a ser feliz a través de la And austeridad. the animal body is designed to be happy through sense gratification. Y el cuerpo animal está diseñado a ser feliz a través de la So satisfacción de los there's sentidos. an instruction in the Bhagavatam. Y hay una instrucción del Bhagavatam. An incarnation of Krishna named Rishabdev is instructing his sons. Una encarnación de Krishna Rishabdev está instruyendo a sus hijos. Nayam deha deha bhajamni loke. Kastad kaman arate vidbujamne. Vidbuja means pig. Vidbuja significa puerco. He said, don't live like a pig. Dice, no vivas como un puerco. What do you call someone when they eat too much? ¿Cómo le llaman a alguien cuando come mucho? You're eating like a pig. Estás comiendo como un puerco. You say that in ¿Lo dicen en español? You say that here? ¿Sí? Yes. In English, if someone eats too much, we say he pigged out. En inglés, Yeah? si alguien come mucho, decimos es Pigged out. empuercando. Está comiendo a los cerdos. Está comiendo a los cerdos. Está comiendo a los cerdos. Yeah. So he said, you're a human being, do not live like a pig. Así que si tú eres un ser humano, le dice a sus hijos, eres un ser humano, no comes como un perro o como un Pigs puerco. eat a lot. I don't know if you know this. No sé si saben esto. They eat a lot, they sleep a lot, and they have a lot of sex. No sé si saben esto, pero los puercos comen mucho, duermen mucho y tienen mucho sexo. Some of you may think, oh, that sounds pretty good. Y algunos de ustedes pueden pensar, oh, eso suena muy bien. Actually, that's all I think about is eating, sex, and sleeping. De hecho, es todo lo que pienso, comer, dormir y tener sexo. They did a study with boys between 18 and 21, and they think about sex every 3 to 5 minutes. Hicieron un estudio entre los jóvenes entre 18 y 21 años y descubrieron que piensan en el sexo cada And 10 minutos. you know what they think about in between? ¿Y saben en medio qué es en lo que piensan? Death. En la muerte. That's interesting. Es interesante. Anyway, Bueno, that's what pigs do. es lo que hacen los puercos. So you might think, well, that sounds like fun. Y bueno, ustedes pueden pensar, bueno, eso suena divertido. Kind of sounds like what I do on my vacations. Suena como que lo que hago en mis vacaciones, Doesn't it? Like what I did on my honeymoon. Eat, sleep, and sex. que es lo que hago, dormir, comer, dormir y sexo. If you try just to do that, Y si like a tú- pig, Y si tú intentas hacer eso como un puerco, you will end up depressed. vas a terminar deprimida. Don't try it, just take my word for it. No lo intentes, solo créeme. Because your body was not designed to be happy by increasing sense gratification. Porque tu cuerpo no está diseñado a ser feliz por incrementar la gratificación sensorial. If it were, Si funciona, the wealthiest people would be the happiest because they have the most sense gratification. si funcionara, las personas más ricas serían las más felices porque tienen la mayor gratificación sensorial. Correcto? More money, more enjoyment. You can buy Más more dinero, enjoyment. más disfrute. Or the most beautiful people would be the happiest because they get the most sex. O las más hermosas serían las más felices porque tienen más sexo. It's not true. Pero no es cierto. So he says to his sons, Tapo divyam, do austerity, transcendental austerity. Así que le dice a sus hijos, Tapudivian, haz austeridad, la austeridad trascendental. Putraka yena sattvam. By this you become purified. Y por medio de esta te vas a purificar. Then Brahma Sokam Tanantam. You will experience unlimited spiritual happiness. Entonces vas a experimentar felicidad ilimitada. Unlimitado. Felicidad espiritual ilimitada. Felicidad espiritual unlimitado. Yes. You can all say, wow. Todos pueden decir, wow. Incredible. Unlimitado.
Felicidad. Felicidad espiritual. Pero primero austeridad, después felicidad. Vida material, primero gratificación sensoria, después misery. Miseria. So we are meant to think if we have more sensual freedom, we'll be happier. That's what society tells us. Así que se nos dice que si tenemos más libertad mental, vamos a tener más, si tenemos más gratificación social, tenemos más libertad mental. The real world shows us it's just the opposite. Pero el mundo real nos muestra que es lo opuesto. So when I was a brahmachari, cuando yo era un brahmachari, we got up at 4 o'clock. Nos levantamos a las 4 de la mañana. And we slept on the floor. We didn't even have a mat, just a sleeping bag. Nos dormimos en el piso, ni siquiera tenemos un tapete, solo una bolsa de dormir. And we were told brahmacharis take cold showers. Y se nos dijo que los brahmacharis se bañaban con agua fría. So in the brahmachari shower room, they took off all the handles to the hot water. Así que en el cuarto de brahmachari quitaron todas las llaves de agua caliente. So unless you came in with a wrench, you couldn't take that. A menos que vinieras con una llave, podías abrirlas. So there were like 6 showers in one room, and we all would go in and. Y había como 6 baños, todos entraban. You go in like 30 seconds, just get wet. Y salías como en 3 segundos solo para tener suficiente agua. And then we would go in the temple at 4:30. Y luego íbamos al templo a las 3:30. Samsara Davana. And from 4:30 till about 8:30 or 9 o'clock, just chanting and class. Y desde las 4:30 hasta como las 9:30 cantábamos y clase. No sense gratification. No gratificación sensorial. Only Krishna. Solo Krishna. And then y después we take prasadam. Tomamos prasad. Finally. Finalmente. In the temple I was in, you know what we had for breakfast? Y en el templo que teníamos, ¿saben qué tomamos de desayuno? Don't get too excited. No se emocionen mucho. 8 chickpeas, garbanzo beans. 8 garbanzos. Half a cup of yogurt. Medio taza de yogur. Half an orange. Medio taza de half an apple. Y media manzana. Finito, no más. No sense gratification. No gratificación sensorial. And then we would have lunch. Y entonces teníamos No, then we would clean the temple. Y luego limpiábamos el templo. And then we'd have lunch. Y luego comíamos. Solamente dal and chapatis. No sabji, no vegetable, no rice. No verduras, no arroz. No dulce. No dulce. Solamente dal and chapati. And then we would go out Y después salíamos about 11:30, a las 11:30. 12 o'clock. 12. Hare Krishna, until 6 o'clock. Hasta las 6 de la tarde. And on Friday night and Saturday night, we would come back to the temple and we would go back at 8 o'clock on the street and come back at 1 a.m. Y los viernes y los sábados regresábamos al templo y luego salíamos a las 8 de la noche y regresábamos a la 1 de la mañana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yeah, till about 1 o'clock. Sí, como hasta la 1 de la 1 a.m. So if you add that up, that's about 10, 11 hours. Hare Krishna, Hare Krishna. Así que si la suman son como 10, 9 horas. No tengo tiempo por sense gratification. Para la gratificación sensorial. Solamente austeridad. And we were happy, happy, happy. Y éramos felices, felices, felices. Happier than anybody. Más felices que cualquiera. Doesn't make sense, does No it? tiene sentido, ¿cierto? The people in Beverly Hills are supposed to be happier than us. Las personas que viven en Beverly Hills supuestamente deben ser But más I felices que didn't nosotros. see anyone in Beverly Hills jumping up and down on the street with big smiles. Pero nunca vi en Beverly Hills a alguien que estuviera en la calle brincando y sonriendo como nosotros. I saw them drinking a lot of alcohol Los vi tomando mucho alcohol to try to become happy. para tratar de ser felices. So this is a very important Así que point. este es un punto muy The importante. human body is constructed in a way that we become happy by sense control. El cuerpo humano
humano está destinado de una forma que somos felices por medio del control de los sentidos. And the animal body is constructed in a way that becomes happy by sense gratification, not by sense Y control. el cuerpo animal está construido de cierta forma que se vuelve feliz por medio de la gratificación sensorial. And that's why Rishabdev told his sons, don't live like a pig. Y por eso Rishabdev le dijo a sus hijos, no vivan como If you do puercos. austerity, you'll have unlimited spiritual happiness. Porque si ustedes hacen austeridad van a tener felicidad ilimitada. Increíble. El mundo material, el mundo espiritual, opposite. Opuestos. Did I answer your question, or did I answer a question you Respondí tu didn't ask? pregunta, que es, ya. Yeah. Hare Krishna, thank you. Thank you for that question, yes. Hare Krishna Maharaj, ¿cuáles son los síntomas de la rendición a Krishna? Which are the symptoms of surrender to Krishna? You accept everything Krishna says, Aceptas todo lo que Krishna dice and you try your best to apply those teachings. y tratas de la mejor forma de aplicar esas enseñanzas. Because we think surrender is like a goal. Some of us think surrender is like the end goal. Porque muchos de nosotros pensamos que rendirse es como el objetivo al final, But actually it's the beginning. pero de hecho es el comienzo. Because where Bhagavad Gita ends is really where the beginning of spiritual life. Porque el final del Bhagavad Gita es realmente donde empieza la vida espiritual. And the reason I say this is because I was with Prabhupada when he was asked this question. Y la razón por la que digo esto es porque yo estaba con Prabhupada cuando le hicieron esta pregunta. And he said, you could surrender in a minute. Y él dijo, tú puedes rendirte en un minuto. I will accept Krishna. I accept Krishna as God, and I will accept his words as true. Yo voy a aceptar a Krishna como Dios y voy a aceptar sus palabras como la verdad. That's the beginning. Ese es el comienzo. Now, how well I follow those will improve over time. Así que qué tan bien Those sigo words. estas instrucciones, eso va a mejorarse con el tiempo. So the process begins with surrender, and then as you progress, then you'll become better at following those instructions, so you'll be more surrendered. Así que el proceso comienza con rendirse y conforme tú mejoras vas a seguir mejor estas instrucciones. So I can make it simpler. It's the effort you put into to becoming Krishna conscious. Y lo puedo hacer más fácil, es el esfuerzo que tú pones en ser consciente de Krishna. In the Bhagavad Gita, Prabhupada said, sometimes you cannot reach the goal, Y en el Bhagavad Gita Prabhupada dice, algunas veces no puedes or alcanzar el objetivo in your present condition. en tu condición presente. But if you accept the goal, Pero si aceptas el objetivo, this is the goal, this is what I want, este es el objetivo, esto es lo que yo quiero, and I will do my best to try to get there, that's surrender. entonces voy a hacer lo mejor para llegar ahí, esa es una rendición. But if you fight with Krishna, Pero si peleas con Krishna, I don't believe what he says, I don't want to follow what he says, no creo lo que él dice, no quiero seguir lo que dice. but that's what we've been doing for 1,000,000 lifetimes. Eso es lo que hemos estado haciendo por millones de vidas. So another way of looking at surrender is to not listen to all the thoughts in your mind that tell you not to surrender. Y otra forma de entender lo que es rendirse es escuchar los pensamientos de tu mente que te dicen por qué no rendirte. And to listen to Prabhupada, Y escuchar a Prabhupada, his instructions. sus instrucciones. Because, we listen to our minds, right? Porque escuchamos a nuestras mentes, Mind ¿no? says, go drink, go smoke, go do this or that. Y la mente nos dice, ve a tomar, ve a fumar, haz esto, haz eso. And if we listen, then we'll remain in the material world. Y si escuchamos, vamos a permanecer en el mundo material. Because until you're more advanced, the mind will always, even if it tells you good things, it will always, at some point, tell you bad things until you're completely pure. Porque hasta que seas más avanzado, entonces vas a escuchar las cosas que tu mente te dice, hasta que seas más puro. And the reason we're here, life after life, is because we're following the dictates of the mind. Y la razón por la que hemos estado aquí vida tras vida es porque estamos escuchando lo que nos dicta la mente. So you follow the dictates of Bhagavad Gita, you're surrendered. Follow the dictates of your mind, you're a conditioned soul. Y entonces si escuchas lo que nos dicta el Bhagavad Gita, te vas a rendir. Y
Y si escuchas lo que te dicta la mente, vas a permanecer como un alma condicionada. Some minds are better than others. Así que algunas mentes son mejores que But otras. unless we're hearing from Guru, then, our minds are limited. Así They can only que- get us so far. If we They're limited. Our minds can only take us so far No, nuestra mente siempre nos puede llevar hacia arriba. without higher guidance. Si no tenemos una guía más elevada. I'm going to ask them to come forward because there is people outside. Okay. Podrían recorrerse todos enfrente para los que estén afuera puedan entrar. Aquí hay más espacio, pueden acercarse hasta acá adelante, hay espacio. You can come Y right. los de atrás para que puedan entrar. Mas. Come closer. Acérquense. So if you ask a bad question, I can hit you in the head. Y si te hacen una pregunta mala, les puedo pegar en la cabeza. No, you can ask a bad question. No, pueden hacer preguntas malas. It's okay. Está bien. There are no bad questions. No hay preguntas malas. Anything you ask. Did that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? Yeah. Surrender it's a lot lower, it's a lot easier than we think. Rendirse es más fácil de lo que pensamos. Now, you may internally feel a resistance to surrender. Y bueno, puedes que sientas una resistencia interna a rendirte. That's something you have to work on. Y es algo en lo que tienes que trabajar. So we accept Krishna's teachings, but sometimes internally we resist those teachings. Así que aceptamos las enseñanzas de Krishna, pero internamente nos resistimos a esto. That's our rebellious conditioning. Es nuestra condición de rebeldes. I want to be God. Quiero ser Dios. So a conditioned soul means they're competing with God. El alma condicionada significa que estamos compitiendo con Dios. And a pure devotee means 100% serving. Y un devoto puro significa 100% sirviente. So we're working on going from competing to serving. Así que estamos tratando de ir de competir a servir. You see something, you think, I'd like that. Ves algo y piensas que me gusta. For who? ¿Para quién? For Krishna ¿Para Krishna or for o yourself? para ti? When you say for Krishna, Cuando dices para Krishna, then that's service. entonces es servicio. When you say for myself, Cuando dices para mí, now you're competing. entonces estás compitiendo. Or, to be more direct, you're stealing O para ser más directo, robar, estás robando. because it's Krishna's. Porque es de Krishna. If I go to your house, Si voy a tu casa go in your fridge, y voy a tu refrigerador cut up some vegetables, y agarro unos vegetales start y cooking, comienzo a cocinar, technically that's stealing, técnicamente eso es robar. unless I'm cooking for you. A menos que esté cocinando para ti. Of course, if we're friends, you don't mind. Y bueno, por supuesto, estamos amigos, no te importa. But if I didn't ask you, technically I'm stealing. Pero si no te pido de favor, entonces técnicamente estoy robando. So we're either serving or competing. Así que en lugar de servir, estamos compitiendo. Look at that beautiful woman. I would like to Y esa enjoy hermosa her. mujer que me Sorry, gusta mucho. she Lo belongs to siento, Krishna. ella le pertenece a Krishna. You want to enjoy her? ¿Quieres disfrutarla? This is how you do it. Así es como lo haces. You marry her Te casas con ella and you serve her. y le sirves. Actually, you'll never enjoy her unless you serve her. De hecho, nunca vas a disfrutar a menos que Because la she sirvas. belongs to Krishna. Porque ella le pertenece a Krishna. That's it. Es todo. Sorry to rain on your parade, but that's the way it is. Lamento arruinar la fiesta, festival, pero así es como funciona. Krishna is he's the enjoyer of all those women. Krishna es el disfrutador de todas esas mujeres. And Krishna has designed the world in such a way that if you don't serve, you will suffer. Y Krishna ha diseñado esto de cierta forma que si tú no sirves vas a sufrir. If you try to imitate him, you will suffer. Si tratas de imitarlo vas a sufrir. A little bit or a lot. Un poquito o mucho. Yeah, but that's good. Y eso está bien. That's how we learn. Es así como aprendemos. So ultimately, surrender will mean that everything in my life I employ in Krishna's service. Así que en última instancia, rendirse significa que todo en mi vida lo ocupo para el servicio de Krishna. I stop competing with him. Dejo de competir con él. Imagine Krishna was sitting with you. Imagínate que Krishna está sentado contigo. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Miguel. So Krishna says, "So Miguel, when are you going to stop trying to play God?" Y Krishna está sentado de ti y te dice, oh, Because- ¿qué onda, Miguel? ¿Cuándo vas a because- dejar de jugar a ser Dios? I want a relationship with you, and it's not working now because you're trying to imitate me. Quiero una relación contigo, pero no está funcionando ahorita porque estás tratando de imitarme. What are you going to tell Krishna? ¿Qué le vas a decir a Krishna?
I guess you caught me. Creo que me cachaste. I don't know. No lo sé. I guess I'm stupid. Creo que soy tonto. I guess I have to suffer more. Solo tengo que sufrir más. Or you just tell Krishna, okay, now I understand. Y entonces, o le dices a Krishna, ok, ahora entiendo. You know, how can you have a relationship with someone who's trying to compete with you? ¿Cómo puedes tener una relación con alguien con quien estás tratando de competir? Imagine, you invite your friend over to your house and he steals things in your house, then he goes home. Imagínate que invitas a un amigo a tu casa y él se roba cosas en tu casa. What kind of relationship is that? ¿Qué tipo de relación es esa? So that's why we offer things to Krishna. Y por eso es que ofrecemos cosas a Because Krishna. otherwise we're just taking for ourselves, we're stealing. Y de otra forma solo estamos tomándolo para nosotros. Because estamos it robando. all belongs to him. Pero todo le pertenece a él. Now, maybe the most difficult thing is, Y ahora creo que lo más difícil es who does this body belong ¿a to? quién le pertenece este cuerpo? It's my body, I'll do with it anything I want. Es mi cuerpo, voy a hacer lo que quiera con él. Lo siento. No es verdad. No es su cuerpo, no. Krishna created your cuerpo. Krishna creó tu cuerpo. It's not yours. No es tuyo. No, it's mine. No, Did no es you, mío. did you create the blood? ¿Creaste la sangre? Did you create the bones? ¿Creaste los huesos? I don't think so. No lo creo. Did you create your hair? ¿Creaste tu cabello? I don't think No so. lo creo. Did you create your liver, your ¿Creaste heart, tu hígado, tu your corazón? lungs? I don't think so. Tus pulmones, My tu body. It's an illusion. Mi cuerpo. Illusion. It's an Es illusion. una ilusión. Es una ilusión. So that's the hardest thing to understand. Así que es la cosa más difícil de entender. Not my body. No es mi cuerpo. It's Krishna's body. Es el cuerpo de Krishna. And this body is meant for his service. Y este cuerpo está destinado para su servicio. You want to hear a joke? ¿Quieren escuchar una broma? It's not going to help. It's cold. It'll make me cough more. Okay. Want to hear a joke? ¿Quieren escuchar una broma? So the atheistic scientist has a conversation with God. Los ateos y los teístas están teniendo una conversación con Dios. And he says, we don't need you anymore. Y le dice, no te necesitamos más. We figured out how to create life. Ya sabemos cómo crear la vida. You are now irrelevant. Ya eres irrelevante. We're going to take over. Así que vamos a encargarnos nosotros. And God says, Y Dios dice, okay, ok, let's have a competition for creating life. vamos a tener una competencia para crear la vida. And in the Bible, I think it's God, what does it say in the Bible? He breathed life into, ¿Qué dice en la Biblia? Que Él trae la vida. something like that. He breathed life into Pone la matter, vida. something like that. Algo No? así como que... Anybody know? ¿Alguien sabe lo que dice la Biblia cuando Dios crea la vida? Something. Sí, que tomó barro de la tierra y formó. Yeah. The Yeah. bird from the earth Yeah. and him. So God said, let's have competition. Así Dios dijo, vamos a tener una competencia. And the scientists said, okay, Y los científicos dijeron, ok, we'll do it like you did it. vamos a hacerlo como tú lo hiciste. We'll get some earth, Vamos a tomar un poco de tierra and then we'll breathe life into y it. vamos a ponerle vida dentro de este. And you'll be obsolete. Y van a estar obsoletos. And God said, wait a minute. Y Dios dijo, espera un The momento. scientists started to get the dirt. Porque los científicos comenzaron a tomar la And tierra. God said, wait a Y minute. dijo, Dios, esperen un momento. Get your own dirt. O consigan su propia tierra. That's my dirt. I Porque created esta es mi that. tierra, yo la creé. Hare Krishna. So this is the hard thing to realize, that my body is not meant for my enjoyment. It's meant for Krishna's enjoyment. Así que esto es lo difícil de entender, que mi cuerpo no es destinado para mi disfrute, sino para el disfrute de Krishna. So then it goes back to your question. So we control the body so we can use it for service, because that's what it was created for. Así que regresando a tu pregunta, controlamos el cuerpo para que podamos usarlo para el servicio, porque por eso se creó. If you just use it for your service, you'll be very unhappy, Y si solo lo usas para tu servicio, vas a ser muy infeliz. because it's not the purpose for which it was created. Porque no fue el propósito por el cual fue creado. Now, how many people do you know that are really, truly happy all the time? Así que, ¿cuántas personas realmente ustedes conocen que son de verdad muy felices todo el tiempo?
Aside from people who drink tequila 24/7. Aparte de las personas que beben tequila las 24 horas del día, los 7 días de la semana. That doesn't count. Y eso no cuenta. So we've been sold this idea that material life will make you happy, but we don't have examples of it. Así que se nos ha vendido esta idea de que la vida material nos va a hacer felices, pero no hay ejemplos de esto. How is it that the people who become materially successful end up drinking? ¿Cómo es posible que las personas que son materialmente exitosas terminan tomando? You'd think they'd be happy, they wouldn't need alcohol. Piensa, si serían felices no necesitarán alcohol. Or end up divorced. O terminarán divorciándose. Or depressed. O deprimidas. Not all of them, No todos, señor. but many. Pero muchos. See? I was hearing a lecture this morning, Estaba escuchando una clase esta mañana. and they were interviewing a devotee. He's probably like 28 years old. Era una entrevista a unos devotos de como hace 28 años. And they were asking him, how did you become a devotee of Krishna? Y le preguntaron, ¿cómo te volviste devoto de Krishna? He said, Y él dijo, my father, he tried to be happy with sex, drugs, and rock and roll. dijo, mi padre intentó ser feliz con sexo, drogas y rock and roll. But it didn't work for him. Pero no funcionó. And then he told me, Y entonces me dijo, you should try to be happy with sex, drugs, and rock and roll. tú debes de tratar de ser feliz con sexo, drogas y rock and roll. Isn't it like that? ¿No era así? Your parents are telling you to do what they did, and you look at them and you go, you don't look that happy. Tus padres te dicen que hagan lo que ellos hicieron y tú los ves y dices, no se ven muy felices. I looked at my father and I said, there's no way. I mean, he wasn't a devotee. If he was a devotee, it'd be different. Mi padre me decía, no hay forma. Bueno, él no era un devoto. He wasn't a devotee. But he was telling me, you do A, B, and C and you'll be happy. And I would think, if it's supposed to work, how come it's not working for you? Entonces me decía, haz A, B y C y vas a ser feliz. Entonces yo pensaba, bueno, si supuestamente funciona, ¿por qué no veo que funcione en ti? And then Srila Prabhupada comes and says, no, that doesn't work. Y entonces Srila Prabhupada viene y dice, no, eso no funciona. You give up the sex, drugs, and rock and roll, and that's how you become happy. Renuncias al sexo, drogas y rock and roll, y entonces es como vas a ser feliz. Right? Completely opposite. Es completamente lo opuesto. And Prabhupada was preaching to young people who were having more sex, drugs, and rock and roll than any previous generation in the history of the universe. Y Prabhupada estaba predicando a una generación de jóvenes que habían tenido más sexo, drogas y rock and roll que cualquier otra generación anterior. And he convinced them it didn't work. Y los convenció de que no funcionaba. Hare Krishna. Is that okay? ¿Está bien? Your body does not belong to you. Tu cuerpo no te pertenece. You can't just do with it whatever you want. No puedes hacer solo lo que tú quieras. And that's why Krishna spoke Bhagavad Gita. Y por eso Krishna habló el Bhagavad Gita. This is what you do with your body. Esto es lo que haces con tu cuerpo. This is what you do with your mind. Esto es lo que haces con tu mente. You engage it in service. Lo ocupas en el servicio. Of me, to me, for Para me, mí. para mí. Hare Krishna. Okay, I'm getting excited, aren't I? Estoy emocionándome. Is that okay? Or ¿Está bien? think about it. Piénsalo. Yeah. Now, when you fall in love with someone, Ahora, cuando te enamoras de alguien, basically your body becomes theirs. básicamente su cuerpo les pertenece. Tu cuerpo les pertenece. How many men do you think would work hard if they weren't married? ¿Cuántos hombres creen que trabajarían duro si no estuvieran casados? What percent? ¿Qué porcentaje? According to the science, De a acuerdo very a la small ciencia, percentage of men would work hard if they weren't married. Solo un porcentaje muy pequeño de hombres trabajarían duro si no estuvieran casados. They'd just be happy living in their car Solo estarían muy felices viviendo en su coche, with 2 shirts, con 2 2 playeras, pairs of pants, 2 pares de pantalones hanging out in the park. y paseando en el parque. But then they fall in love. Pero después se enamoran. And they say, I'll work 18 hours a day for you, I love you. Y dice, voy a trabajar 18 horas al día por ti, te amo.
That means you're giving your body to them, basically. Significa básicamente que le estás dando tu cuerpo a ellos. Most of your day is spent working. Porque la mayoría de parte de tu día se está Or trabajando. sleeping to recover from the work and be strong enough to work the next day. So, and eating so you could work. Most of your life is spent working because you love somebody. O durmiendo para recuperarte del trabajo duro que hiciste, o comiendo para recuperarte, así que la mayor parte de tu cuerpo, de tu tiempo estás trabajando. Some of the women are looking confused, going, my husband never worked. Y muchas de las mujeres me ven confundida, como mi esposo nunca trabaja. Never worked hard for me. Nunca ha trabajado duro para mí. But you know what I'm saying. Pero sabes a qué When me you refiero. fall in love, basically your body becomes the other person's. Cuando te enamoras, Property. básicamente tu cuerpo le pertenece Right? a la otra persona. ¿No es cierto? That's what it means. Es lo que significa. So when Krishna says, surrender to me, he's not asking us to do anything we wouldn't do for someone we loved. Así Right? que cuando Krishna nos dice rendirnos a Él, no nos está diciendo que hagamos algo diferente de lo que hacemos cuando amamos a alguien. Some men remain brahmachari. They never get married. Algunos hombres permanecen como brahmacharis y nunca se Because casan. they just want to serve Krishna Porque solo quieren servir a Krishna their whole life. toda su vida. And they know if they get married, they have to divide it up. Y saben que si quieren casar, So- tienen que dividirlo. I'm not saying anything is wrong with that. Y no estoy diciendo que But- hay algo malo con eso. If they can remain single, they will do it so they can be focused solely on service to Krishna. Y si pueden permanecer solteros, lo van a hacer para que puedan enfocarse solamente en Krishna. Solamente Krishna. No alguna, no, Alguien. no alguien más. So, wherever there is love, there is surrender. Donde hay amor, hay rendición. Whether it's to God or another, or to your child, your mother, your husband, wife, wherever there is love, there will be surrender. Ya sea a tu pareja, a tu hijo, pero donde hay amor, hay rendición. And that's why I say when Krishna says, surrender to me, he really just means love me. Y por eso cuando Krishna dice, ríndete a mí, realmente significa ama, lo que significa es ámame. You agree? ¿Estás de acuerdo? Wherever there is love, there is surrender. Donde sea que hay amor, hay rendición. I will climb the greatest mountain for Voy a you. subir la montaña más grande por ti. I will cross the ocean for you. Voy a cruzar los océanos por ti. There's a song like that. Hay una canción así. Climb the mountains, cross the ocean. Subir las Something montañas, else. cruzar los océanos. You had algo that? así. Did you have a song like that? ¿Tienen una canción así? Something like that. ¿Algo así? Similar, yeah. Where there's love, there's surrender. Donde hay amor, hay rendición. Simple. Hare Krishna. Otra pregunta? Otra? Yes, otra. Otra. Sí. Hare Krishna. Me gustaría saber cómo controlar el enojo, cómo aprender a llevar buenas relaciones con mi familia de origen, con mi madre, con mis hermanos, cómo llegar a ese amor. How can I control the anger and how can I have more good relationship with my family, my mother, and that kind of Oh, you want to repeat it in Spanish? Ella pregunta cómo puede controlar su enojo y cómo puede tener mejor relación con su familia, como su mamá. Su mamá, who else? ¿Quién más? Your mother, tu Mis mamá, hermanas. sisters, Sisters. mother. I don't know your mother and sisters. No conozco a tu mamá, y a tus hermanas. Maybe if I met them, I would say, I don't think you can not be angry. I don't know. Tal vez si las conociera, te podría decir, no pienso que no puedas no estar enojada. Some people are difficult. Algunas personas son difíciles. So there are two answers. One is creating an environment externally that would prevent anger, and one is creating an environment internally that would prevent anger. Y hay dos respuestas. Una es crear un ambiente externo que pueda prevenir ese enojo y crear un ambiente interno que pueda prevenir. So if we talk about internally, Y si hablamos de este internamente, probably the anger is caused by expecting them to act in a certain way and they don't. probablemente el enojo proviene de una expectativa de que ellos actúen de cierta manera y no lo hacen. See? Yeah. So if you didn't expect it,
then you wouldn't be upset. Y si tú no lo esperaras, entonces no estarías molesta. Have you ever expected someone to act in a way that in a million years they never will? Can you repeat? Have you ever expected someone to act in a way that in a million years they never will? ¿Alguna vez has esperado que alguien actúe de cierta manera y que millones de vidas nunca lo van a hacer? You talk to them about it. Hablas con ellos. Sometimes you scream about Algunas it. veces les gritas. Sometimes you cry about it. Algunas veces lloras. And what happens? ¿Y qué pasa? Nada. That's the way they are. Es la forma en la que son. So sometimes we just have to realize that and accept it. Así que algunas veces solo tenemos que darnos cuenta de eso y aceptarlo. It's like arguing with a dog because the dog can't climb up a tree. Si yo estoy peleando con un perro porque el perro no puede subirse por un árbol, Climb up the tree, you que stupid subas al dog! árbol, tú perro tonto. And then the squirrel just goes, "Doo-doo-doo-doo-doo. Why don't you like the squirrel? Y la ardilla sube fácilmente. ¿Por qué dejas que la ardilla suba? I mean, what's the point? Pero ¿cuál es el punto? So sometimes it's like that. Y algunas veces es así. Somebody is the way they are. Las personas son de la forma en la que son. I have another joke, but only the Americans would get it. Tengo otra broma, pero solo los estadounidenses I was lo van going a to say entender. that is the way they is, but that's not proper English. But anyway, it's just the way they are. Es la forma en la que son. If you can make that adjustment internally, Y si puedes hacer ese ajuste internamente, maybe that will help. tal vez eso pueda ayudar. And even if that doesn't help, Y incluso si eso no ayuda, then some external adjustment, puedes hacer ajustes externos, some distance, alguna distancia, perhaps. tal vez. We all want everything to be just the way we want it. Todos queremos las cosas solo como nosotros queremos que sean. You've probably noticed by now that everything is not just the way you want it, when you want it, how you want it. Have you noticed that? Probablemente has notado que las cosas no son como tú quieres, en la forma que quieres, en el tiempo que quieres. ¿Lo has notado? That definitely proves that we are not God. Y eso definitivamente prueba que no somos Dios. So, if any of you were thinking you were God, we just proved you're not. Y si alguno de ustedes está pensando que Right? es Dios, ya acabamos de probar que no eres Dios. And so, Krishna says, Mata paratam nanyat maya dakshena prakriti. There's no one greater than me, I control everything. Así que Krishna dice, no hay alguien más grande que yo controlo todo. Yeah, there's a lot of forces greater than us. Y hay muchas fuerzas más grandes que nosotros. Some people say, there's no higher power. Y algunas personas dicen, no hay un poder más Okay, grande. great, stop blinking. Claro, deja de parpadear. Can you stop blinking? Puedes dejar de parpadear. Well, there must be a higher power Sí, a menos que tú fueras than un poder you, más because you can't elevado. even stop blinking. A menos que no hubiera un poder más elevado que tú, no dejarías de parpadear. So that control, that's Krishna's position. Así que ese control es la posición de Krishna. And what we are supposed to learn through all the ups and downs in life Y lo que nosotros debemos supuestamente de aprender con todas las subidas y bajadas en la vida is to be tolerant and accepting of things we can't control. es ser tolerantes y aceptar que no tenemos el control. How many, raise your hand if you can control your mother. Cuando levanten su mano, ¿quiénes de ustedes pueden controlar a su mamá? Okay, no hands. Raise your hand if you've tried to control No your hay mother. manos. Levanten su mano si ustedes han intentado controlar a su mamá. Yeah, all right. Whoever didn't raise their hand is probably too afraid to admit it. So. Y probablemente los que no levantaron la mano, los que lo hicieron, tienen mucho miedo de levantar la mano de que sí lo hicieron. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido? We have all failed in trying to control people. Nosotros todos hemos fallado en intentar controlar a las personas. And we continually try to control them, and that causes suffering. Y continuamente tratamos de controlarlas y eso nos hace sufrir. I wish my mother were like this. Yo desearía que mi madre fuera así. That causes you a lot of pain, Y te causa mucho dolor, because she's not. porque ella no lo es. And once you accept she's not, Y cuando aceptas que no es, then there's nothing to be angry with. entonces no hay nadie con quien enojarse. The dog doesn't climb a tree, so you won't be angry with the dog anymore. Porque si el perro no se sube al árbol, no vas a estar molesta con el perro. So simple. Es muy simple.
isn't it? ¿no? So simple, nobody gets it, Es tan simple que nadie lo entiende, right? ¿cierto? How many people understand that ¿Cuántas personas entienden eso? and act that way? Y actúan de esa forma. Not so many. No muchas. That's the title of my new book. It's so simple, nobody gets it. Es el título de mi nuevo libro. Es tan simple que nadie lo entiende. All I need is one of you to write it because I don't have time. Y todo lo que necesito es que uno de ustedes lo escriba porque no tengo tiempo. There's a million things that are simple that nobody gets. Porque hay muchas cosas que son simples pero a nadie le importan. And Prabhupada once said, Prabhupada una vez dijo, Krishna consciousness is so simple you could miss it. Prabhupada una vez dijo, la conciencia de Krishna es tan simple que puedes no encontrarla. Like, it's on your eyelid, you can't see it. It's too close. Está en tu pestaña, está tan cerca que no puedes verla. It's so obvious, you don't even notice it. Y es tan obvio que ni siquiera lo notas. Interesting, isn't Es it? interesante, ¿no es cierto? And then some 6-year-old Chinese kid says, "Meh, meh, meh," and tells you exactly what the truth is, and you're, 80 years old, you never figured it out. Y luego un niño chino de 6 años te dice exactamente lo que es la verdad y hasta que tiene... When you're 90 years old, you haven't figured it out, and the 6-year-old Chinese kid Y cuando tells ya you. eres ya más grande, ni siquiera tú lo has descifrado y él ya te dijo la verdad. Sometimes it's like that. Algunas veces es And así. it was in front of you your whole life. Y estaba enfrente de ti toda tu vida. I've been trying for 78 years to control my mother, He estado tratando por 78 años controlar a mi mamá. and I failed every time. Y cada vez fracaso. Hello? Hola, Anybody home? ¿alguien en casa? That's a saying they have in America. Es un dicho que tenemos en Estados Unidos. The lights are on, but nobody's home. Las luces están prendidas, pero no hay nadie en casa. You see it, but it's so clear and you can't figure it out. Lo ves, está tan claro, pero no puedes descifrarlo. You're awake, but you're actually asleep. Estás despierto, pero de hecho estás dormido. Hare Krishna. Did that help you? ¿Eso te ayuda? Is that okay? ¿Está bien? And your sisters are who they are. ¿Y tus hermanas son quienes son? Krishna has sent you them so you can practice tolerance. Krishna te las ha mandado para que puedas practicar la And you can tolerancia. practice being nice to people who aren't always nice to you. Y que practiques ser agradable con las personas que no siempre son amables contigo. If you are only nice to people who are nice to you, Si solo eres agradable con las personas You are que son 100 solo agradables contigo, you are 101% normal. eres 101% normal. It's not a great quality to be nice to people who are nice. No es una gran cualidad ser amable con las personas que son But amables if you contigo. can be nice to people who aren't nice to you, then you are not normal. Pero si tú puedes ser amable con las personas que no son amables You contigo, are- entonces no eres normal. Spiritually you are materially abnormal and spiritually normal. Eres materialmente abnormal y espiritualmente normal. Correcto? So that's the challenge, not to be nice to people who are nice, but to be nice with people who aren't nice. Así que es un reto ser amable con las personas que no son amables contigo. You agree? ¿Estás de acuerdo? So easy to be nice to people who are nice to us. Es tan fácil ser amable con las personas que son amables con nosotros. Yeah, animals are like that. Nice to them, they're nice to you. Los animales son así, eres amable con ellos, son amables contigo. How about being nice to someone who hates you? ¿Qué tal ser amable con alguien que te odia? That's transcendental. Eso es trascendental. That's our goal. Es nuestro I objetivo. mean, one of our goals. Uno de nuestros objetivos. Think about it. Piénsalo. That's Krishna consciousness. Esa es la conciencia de Krishna. I have a story. Tengo Then una we'll take historia. your question. I have a story. Vamos a tomar tu pregunta después. I think This is an amazing story. Es una historia increíble. Just meditate on this. Vamos a meditar en esta. So there was a devotee named Thakur Haridas. Había un devoto que se llamaba Haridas Thakur. And she would say Haridas Thakur. I don't know what in Spanish we say Thakur. Haridas Thakur. No, it's not a Spanish name. Okay. You Había un devoto que se llamaba you can- Thakur Haridas. You can say it either way. Haridas Thakur, Thakur Haridas. Yeah. Podemos decirlo. Haridas And Thakur. he was born as a Muslim. Y nació como un musulmán. And the worst thing you can do if you're a Muslim is become a Hindu.
Y lo peor que te puede pasar siendo musulmán es que te vuelvas un Because hindú. it's considered a disgrace to the Muslim, to Islam. Y es considerada una desgracia para los musulmanes. So he lived in a place where the government was Muslim. Así que él vivía en un lugar donde el gobierno era musulmán. And this Muslim became a sadhu, Y este musulmán se volvió un sadhu, a Vaishnava, a devotee. un Vaishnava, un devoto. Not only that, he became the highest devotee in regards to chanting the holy name. No solo eso, sino se volvió el devoto más elevado referente al cantar el santo nombre. He chanted 22 hours a day, Y cantó 22 horas en el día. Cantaba 22 horas. 192 rounds. 190 rondas. So 192 times 108, that's how many mantras he chanted every day. Así que 190 entre 108 era la cantidad de mantras, So- multiplicado por 108 era la cantidad de mantras que cantaba todos los días. He was being honored Él estaba siendo honorado by the Vaishnav community, Por la by comunidad. everybody. por todos. And the Muslim government thought, if we don't publicly assassinate him, then other Muslims will become devotees. Y el gobierno musulmán dijo, si no lo asesinamos públicamente, otros musulmanes se van a convertir en devotos. So in some cultures, when they would assassinate a person, they would do it publicly as a statement that if you do this, you will also be killed. Así que en ciertas culturas asesinan públicamente para asegurarse de que si alguien lo ve, lo que él hizo, si tú lo haces, vas a recibir este castigo. So the government hired some of their officers to bring him into the central part of town and beat him to death. Así que el gobierno llevó a algunos oficiales para llevarlo a la parte central del pueblo para que lo golpearan hasta la muerte. So they tried to beat him to death, but he didn't die. Nothing happened to him. Así que trataron de matarlo a golpes, pero no moría, nada le pasó. And so they went, well, all the people in the city saw, the town saw it, so they went to another town, did the same thing. And I think they went to 21 different towns, and he didn't die. Y luego fueron a otro pueblo y le golpearon y pasó lo mismo. Y fueron creo que a 21 pueblos para golpearlo públicamente y no moría. And he was thinking while that was happening exactly how Jesus was thinking. Y él estaba pensando, cuando estaba pasando esto, exactamente lo que Jesús estaba pensando. Oh Krishna, please do not punish these men for what they're doing. Oh Krishna, por favor no castigues a estos hombres por lo que están haciendo. That's amazing, Es isn't it? increíble, ¿no es cierto? Now let me ask you a question. Ahora déjenme hacerles una pregunta. If you were being beaten to death, what would you be thinking? Si ustedes estuvieran golpeados así como hasta la muerte, ¿qué estarían pensando? Especially if you're a macho man. Y especialmente si eres un macho, hombre macho. Something like, if I live through this, I will kill you. Especialmente si sobrevivo a esto, te voy a matar. Not only that, I'll kill everyone in your Y family. no solo eso, voy a matar a todos en tu familia. And I may not stop there. Y tal vez no me detenga ahí. That would be the natural human response. Esa sería la respuesta natural humana. Más o menos. Something. Some form of revenge. Algún tipo de venganza. At least anger. Por lo menos enojo. And he's praying, Y él está orando. Oh Krishna, Oh Krishna, please forgive them. por favor perdónalos. Please Por favor, don't allow them to suffer for what they're doing. no permitas que estén sufriendo por lo que sufran por lo que están haciendo. That's where we're trying to go Es a donde tratamos de llegar, in our spiritual life. a la plataforma espiritual. So what to speak of a little problem with your mother or Así que, ¿de or qué hablar de sister? estos pequeños problemas con tu mamá? He was blessing people trying to kill him. Él estaba bendiciendo a las personas que trataban de matarlo. Here's the moral. Y esta es la moral de la historia. If Haridas Thakur could bless people who are trying to kill him, at least we can bless our mother-in-law. Si Haridas Thakur estaba bendiciendo a las personas que estaban tratando de matarlo, creo que podemos hacer lo mismo con nuestras If she gets a little upset with us. If she gets a little upset with us. Si se molesta un poco. That makes sense? ¿Tiene sentido? Thakur Haridas ki jai. Ya. Sí. ¿Cómo se puede trabajar a diario con la tendencia que tiene la mente hacia la apatía? Por ejemplo,
enthusiasm in our sadhana. So if it becomes like very very robotic or monotonous. Yes. How can we develop that enthusiasm? For sadhana. Yes. In the daily practice. Sometimes you just have to do it. Algunas veces solo tienes que hacerlo. You want to repeat the question in Spanish? Sí, lo que pregunta Javiera es que cómo podemos reavivar ese entusiasmo en nuestro sadhana, en nuestra vida espiritual, y que nuestra práctica no sea, que se haga robóticamente, ¿no? Sometimes you just have to do it enthusiastically, even if you're not enthusiastic. Algunas veces solo tienes que hacerlo de manera entusiasta, aunque no estés entusiasta. But if you try to increase the quality of your sadhana, then you should be more inspired to do it. Pero si tratas de incrementar la cualidad de tu sadhana, vas a estar más inspirada para hacerlo. You try to go deeper in your chanting, deeper in your study, and you'll discover there's nectar there you didn't realize was there. Si tratas de profundizar más en tu canto, tu lectura, entonces vas a descubrir un néctar que está ahí. You try to understand better what you're doing. Y si tratas de entender más a profundidad lo que estás haciendo, What is the holy name? ¿qué es el santo nombre? What is the ¿Qué es Bhagavatam? el Bhagavatam? What is kirtan? ¿Qué es el Kirtan? What is sangha? ¿Qué es Sangha? Sometimes you have to just appreciate it more through knowledge. Entonces puedes apreciarlo más a través del conocimiento. If you have no knowledge of what you're doing, Porque si no tienes conocimiento de lo que estás haciendo, it can be very laborious. puede ser muy laborioso. Laborioso, monotonoso. Monotonous. Monótono. Monotono. Monotono? Monótono. Monotono. Monótono. Monotono. With O. Monotono. Yes. Monotono. 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna. Pero si yo comprendo más knowledge, conocimiento con el santo nombre, después more pleasing. Me da más placer. Más placer. Yeah, so sometimes you just do it. Algunas veces solo lo haces You pretend you're y enthusiastic. pretendes que estás entusiasta. I'm enthusiastic. Estoy entusiasta. You just say it, Solo lo dices, even if you're not. incluso aunque no lo estés. You know, when we were brahmacharis, Cuando éramos brahmacharis, you couldn't sleep past 4 a.m. no podíamos dormir después de las 4 de la No mañana. matter what time you went to sleep, Y no importaba a qué hora nos ibas a dormir how late you went to sleep. o qué tan tarde te ibas a dormir. 4 o'clock, A las 4 de la mañana, lights on, las luces se prenden, kirtan on, kirtan se comienza and if you weren't enthusiastic, y estabas entusiasta. you had a hard time getting up. Y aunque tuvieras de costar a levantarte. So even if you were tired, Así que incluso aunque estés cansada, if you were smart, si eres inteligente, you would, as soon as the lights would go on, you would say, "Chai, desde que las luces se prenden vas a decir ya, another day otro día, for service to Krishna." para el servicio a Krishna. And you force yourself to be Y enthusiastic. forzarte a ti para estar entusiasta. And the reason is Y la razón es because you knew porque sabías if you didn't force yourself que si no te forzabas a to be ti enthusiastic, you wouldn't be. a ser entusiasta no lo ibas a hacer. Or you could even be miserable. O incluso podías ser miserable. So early, I'm so tired. Ahora me estoy muy You cansada. ever feel like that? ¿Alguna vez has sentido así? So early, I'm so Oh, tired. es tan temprano, estoy tan cansada. You walk in the temple, you bang into you thought the door was open, it was closed, you were so tired, you bang right into it. Estás tan cansada que caminas y te chocas contra la puerta que estaba cerrada. You're standing up, dancing, and falling asleep. Mientras estás parada bailando que te quedas dormida. If you don't say, yes, another day of service, Y si no dices, sí, otro día de servicio, you might just be thinking, this is so hard. vas a estar solo pensando, oh, Why esto am I es muy doing difícil, this? porque estoy haciendo esto.
Try it, see if it works. Inténtalo a ver si funciona. I've tried it, it works. I tried it and it works. Lo he intentado y funciona. Sometimes you need to force yourself to get going. Y algunas veces solo necesitas forzarte a ti a continuar. But once you get going, everything's good. Y cuando una vez continúas, todo está bien. The enthusiasm comes. El entusiasmo viene. Have you tried it before? ¿Lo has intentado antes? Does it work? ¿Funcionó? Yeah. So don't expect you'll always be enthusiastic. Así que no esperes siempre estar entusiasta. That will come later. Eso va a venir después. But the more you understand about what you're doing, the more chance there is that you will be enthusiastic. Pero mientras más entiendas lo que estás haciendo, más oportunidad hay de que desarrolles este entusiasmo. Let's say I told you, every morning when you come in the temple, take rice 3 times around your head and throw it over your shoulder. Digamos que todas las mañanas cuando estás al templo te digo, toma arroz, dale 3 vueltas alrededor del cabeza y luego aviéntalo. Then more rice 3 times this shoulder. Y luego más arroz, otras veces, 3 veces y ahora de este lado. And then take water and throw it this Y way. luego toma agua y aviéntala de este lado. And then water and throw it this Y way. toma agua y aviéntala de este lado. Then do 3 Y circles. luego haz 3 círculos. And jump up and down 10 times. Y brinca 10 veces. After a while, you would just go crazy doing that. Y después de un rato vas a estar, vas a enloquecer haciendo eso. But what if I told you, Pero qué tal si te digo by doing that, que por medio de it's hacer having esto, all these incredible effects on your mind and your heart. va a tener estos efectos increíbles en tu mente y en tu corazón. Then, when you did it, it would be different. Entonces cuando lo hagas va a ser diferente. So sometimes the lack of enthusiasm is the lack of understanding of why we're doing something. Así que a veces la falta de entusiasmo es la falta de entendimiento de por qué lo estamos haciendo. When you throw the rice in this direction, you worship the gods of the south who bless you with these different benedictions, and then the gods of the left shoulder and you understand there's some science behind it. Así que cuando avientas el arroz en esta dirección, tú recibes las bendiciones de estos semidioses. Y I'm just making it up. Esto, y cuando lo avientas de este lado, no, solo lo estoy creando, ¿no? Pero I'm just making it up. Solo lo estoy inventando. But I actually heard a lecture today about it. De hecho, escuché una lección, una clase Different directions and different deities and different influences. de diferentes direcciones, diferentes deidades, diferentes influencias. Yeah, there's a science, but a lot of science we don't know. Es una ciencia, pero una ciencia que no conocemos. Different directions you sleep will have different effects. Diferentes direcciones en las que duermes tienen diferentes efectos en You know, ti. Vastu, you know, Vastu, the direction of the way you work. la dirección del trabajo, la forma en la que trabajas. Different directions have different effects. Las diferentes direcciones tienen diferentes efectos. So if you understood these things, you'd think, oh, that's really interesting. Así que si entiendes estas cosas vas a pensar, bueno, es And muy then you would interesante. enthusiastically throw your rice. Y vas a estar Take your entusiastamente water, haciendo tu arroz, tu spin agua, around, y dando jump up. vueltas, brincando, girando. Is that okay? ¿Está bien? At least for now. Por lo menos por ahora. And when all else fails, take a lot of prasadam. Y cuando todo falla, toma mucho prasad. That's your backup plan. Lots of prasadam. That's the backup plan. Lots of prasadam. Es el plan de apoyo, tomar mucho prasad. Yes. Sí. You gave the story of Haridas. Yes. Right? Where you are saying that if somebody is attacking you, you are blessing. Right? Habló sobre la historia de Haridas. I'm not blessing, but he was. Y mencionó que si alguien te ataca, tú lo bendigas. Yo no los bendigo, él lo hizo. Sadhu will bless, yes. Un sadhu bendicirá, sí. Now, here is the confusion. Yes. You talk about Krishna consciousness. Yes. Lord Krishna himself directed Arjuna Yes. to kill the enemies. Yes. Why he did not give the instruction to bless the enemies? Así que esta es la confusión. Krishna, el Señor Krishna le dijo a Arjuna directamente la instrucción de matarlos. ¿Por qué no le dio la instrucción de bendecirlos? Because there's a number of reasons. Hay un número de razones. But since you use the word blessing, he did bless them. Pero ya que tú usaste la palabra bendecirlos, él sí los bendijo. With his arrows. Con sus flechas. Because
as a representative of Krishna, Porque como representante de Krishna, when Arjuna killed them, y a it Krishna was, y it Arjuna was the los same as mató. being killed by Krishna. Entonces lo mismo decir que no fueron matados por Krishna. And if you're killed by Krishna, then you're liberated. Y si eres matado por Krishna, entonces estás liberado. So they were blessed. And the world was blessed because the people he killed would have destroyed the world. Y, Or ruined the world. Así que fueron bendecidos y el mundo fue bendecido porque las personas que mataron iban a destruir el mundo. And as you know, for Kshatriyas, if all the Kshatriyas do is bless, then they'll get killed by the other Kshatriyas. Así que como tú lo sabes, y él era un Kshatriya, entonces si todos los Kshatras distribuyen estas bendiciones, si no lo hacen, ellos van a ser matados por otros Kshatriyas. Krishna wanted to establish the Pandavas. Y Krishna quería establecer a los Pándavas. So it was a blessing to the world. Así que fue una bendición para el mundo. Because Krishna can't do anything that's not going to bless people. Porque Krishna no puede hacer That wouldn't nada happen. que no vaya a bendecir a las personas, no So- pasaría. There's no revenge in Krishna's heart or in his devotees' heart. Así que no hay venganza en el corazón de Krishna o de sus devotos. Sometimes you have to kill Y algunas veces tienes que matar for the greater good. por el mayor beneficio. You know, Krishna spoke to Duryodhana and Duryodhana didn't listen. Sabes que Krishna habló con Duryodhana y Duryodhana no escuchó. And Duryodhana was ultimately the one who wanted to fight. Y Duryodhana era el que en primera instancia quería pelear. And if he were placed on the throne, the world would be overcome with irreligion. Y si no hubiera sido reemplazado el trono, entonces el mundo estaría lleno de And religión. so dharma samstarpanarta. So Krishna's coming to establish dharma, and that was one of the ways he did it. Así que Krishna vino a restablecer el Dharma y esa es una de las formas en las que lo hizo. And he established Yudhishthira, who is Dharmaraj. Y estableció a Yudhishthira, que es Dharmaraj. So it was a blessing. Así que fue una bendición. It just didn't look like it. Solo que no parecía como esta. But they were all liberated. Pero todos están liberados. Is that okay? Or you have ¿Está bien? something more to ¿O say? tienes algo más que decir? So somebody is attacking you. What would you do? You attack or you bless? Así que si alguien te está atacando, I tell you what, ¿tú los atacas o los bendices? I'm not sure what I would do, but I could tell you what I'm supposed to do. No estoy seguro lo que haría, pero te puedo decir lo que supuestamente debo de hacer. Spiritually, what is recommended? Like spiritually, you will. Spiritually, Espiritualmente, ¿qué se recomienda? Espiritualmente, I don't want to make this as a practical instruction. I'll make it a philosophical no instruction. quiero hacer una instrucción práctica de esto, quiero hacer una instrucción filosófica. Spiritually, Espiritualmente, if anyone is attacked, si cualquiera está siendo atacado, we should protect them, debemos protegerlo, except ourselves. excepto a nosotros That's the mismos. spiritual instruction. Esa es la instrucción espiritual. We take it as our karma. Lo tomamos como nuestro karma. But if your brother is attacked, you defend him Pero si tu hermano está siendo atacado, tú lo defiendes. if you can. That's the instruction. Esa es una instrucción. But every situation is Eso different. está instruido, pero en cada situación es diferente. Naturally, we're all going to try to defend ourselves. Y naturalmente todos vamos a intentar defendernos. But Haridas Thakur is a very elevated soul. Pero Haridas Thakur es un alma muy elevada. We have the example of Prahlad Maharaj. Tenemos el ejemplo de Prahlad Maharaj. He didn't try to defend himself No trató de defenderse a sí mismo, because he had faith that Krishna was protecting him. porque él tenía fe de que Krishna lo estaba So when you protegiendo. have that level of faith, then you could follow that instruction. Así que cuando tienes ese nivel de fe, entonces tú sigues esa instrucción. And then we see that Krishna actually protected Y him. entonces puedes ver So- que realmente Krishna lo protegió. Later, Y más tarde, Lord Chaitanya met Thakur Haridas. el señor Chaitanya conoció a Haridas And then Lord Chaitanya said, "Look at my back." y el señor Chaitanya dijo, mira mi espalda. And all the whipping marks were on his back, Le dijo que viera su espalda y todas las marcas de los látigos estaban en su espalda. which is why Thakur Haridas didn't die, because Lord Chaitanya took the beating. Y eso fue por eso que no murió Thakur Haridas, porque todos los latigazos que recibió el señor Chaitanya. So these are very elevated devotees Así que estos son los devotos muy elevados, with elevated faith. con una fe muy elevada. So they didn't try to protect themselves, and they were protected by Krishna. Así que No. no trataban de protegerse a sí mismos, fueron protegidos por Krishna. Look at the story of Draupadi. Así que ve la historia de Draupadi. She tried to protect herself. Ella trató de protegerse a sí misma. And Krishna didn't come, and she was calling him. Y Krishna no venía, aunque ella le estaba llamando. And it was only when she put her hands up that Krishna came. Y solo fue cuando ella elevó sus manos que Krishna vino. I can't protect myself. Krishna, please help me. Then he came. No puedo protegerme a mí misma, por favor, Krishna, ayúdame. Entonces él vino. So sometimes maybe we won't feel Krishna's protection because we don't have faith he'll protect us. Así que algunas veces no sentimos
tenemos la protección de Krishna, porque no tenemos fe de que Él nos va a proteger. But there's so many stories of him protecting. Pero hay tantas historias de Él que protege. And the same thing, you brought up Arjuna, the same thing, Krishna told him, fight, and I'll take care of everything. Y la misma instrucción a Arjuna, le dijo, pelea, yo voy a cuidar de todo, encargar de todo. And Srila Prabhupada, our spiritual master, got that same instruction, Y Srila Prabhupada, nuestro maestro espiritual, también tuvo esa misma instrucción. given by the predecessor teachers. Que fue dada por los maestros Said, predecesores. you go to the West, and we will take care of everything. Vas a ir al occidente y vamos a cuidar, vamos a hacernos cargos de todo. You don't have to worry. No tienes que preocuparte. So he came with, they say he came with the equivalent of $7 in rupees. Sí, digo que él vino, llegó con lo equivalente a lo que son $7 en rupias. And all he had was a place to stay. Y que no tenía un lugar donde quedarse. And look what happened. ¿Y qué es lo que pasó? So he had faith in Krishna. Así que él tenía fe en Krishna. And Krishna gave him everything. Y Krishna le dio todo. So that's a general instruction. Así que es una instrucción general. But you know, instructions depend on one's faith. Pero las instrucciones dependen de la fe de cada uno. Is that okay? Or? ¿Está bien? It's confusing because you don't know at what stage you are going to bless and what stage you are going to fight. Right? Well, Es confuso no. porque no sabes en qué momento pelear y en qué momento dar una bendición. If someone hits you and compassion comes out, then you know what stage you're on. But if anger comes out, then you know what stage you're on. Si alguien te golpea y viene compasión de ti, tú sabes en qué nivel estás. Y si alguien te golpea y viene enojo de ti, entonces ya sabes en qué nivel estás. Because what Thakur Haridas gave the instruction, although he might be at an elevated consciousness, but he gave message to the entire society that he is weak. He's not protecting himself. He's weak, right? No, he's giving. That could be a misunderstood message. Porque Thakur Haridas dio la instrucción, él dio el mensaje de que era débil. No lo veían así, sino que se veía como débil. Eso depende. He's saying that he gave a bad example because he's giving the example that he's weak. Él está diciendo que le está dando un mal ejemplo porque está dando el ejemplo de que él es débil. But he's giving the example that he has faith in Krishna's protection. Pero él está dando el ejemplo So he de que doesn't él have to tiene fight. fe en la protección de Krishna, por eso él no pelea. And that's how the story ended. He was protected. Y es como termina la historia, él fue protegido. So that's another interpretation. Well, Así que esa es otra interpretación. that's the way we're supposed to understand it. Y esa es la forma en la No. que deberíamos de entenderlo. Materialistic people may understand it differently, that he was weak. Y las personas materialistas lo pueden entender de forma distinta de que él era débil. But the weak man would have struck back. That's the weakness. The anger would have Pero arisen in his heart and he would have hit back. el hombre débil, él hubiera peleado de vuelta porque hubiera estado ese enojo en su corazón. Plus, he's a Brahmin. He's not a Kshatriya. Y más porque son brahmanas, So no son kshatriyas. Brahmins aren't going to fight back like that. Porque los brahmanas no pelean de vuelta de esa If forma. he were a Kshatriya, it would be different. Y si hubiera sido un kshatriya, tal vez hubiera sido. Kshatriyas, if they're attacked, they fight. That's their dharma. Porque los kshatriyas, si son atacados, ellos pelean de vuelta, ese es su dharma. Yeah, so it depends. Like if you're a policeman, yeah, you will fight back. If you're a military man, you will fight back. Depende si eres un policía, si eres un militar, claro, vas a pelear. And if you're a sadhu, it just depends on Krishna. Pero si eres un sadhu, solo dependes de Krishna. Does that make sense? ¿Tiene sentido? It's like there are two characters, right? One is self-character and the other character you have for the other particular, right? Two examples. I have for national character or I have self-character. Whatever happens to me as a self-person, it's okay. I will not defend myself. But if I'm an example that people are following me, if I don't set an example, right, it definitely gives a wrong message. Es como establecer dos personajes, ¿no? Si yo no establezco un ejemplo, las personas me van a seguir. Prem Kishore wants to say something. Maybe he'll answer more. Pero yo quiero decir algo, tal vez su respuesta va a ayudar a más. I think it's just a false dilemma Creo que es un dilema falso. where you don't have to choose A or B. Que no tienes que escoger A o B. Where if your duty, Ya sea que sea tu deber, if you're a husband, si es tu esposo, a teacher, un maestro, you're protecting your children,
Estás protegiendo a tu hijo. It's very circumstantial. Creo que es muy circunstancial And so you'll have to protect. y tienes que proteger. But Pero you also still have to bless. también tienes que bendecir. Because most of us, Porque la mayoría de nosotros we might be, someone cuts us off in traffic. podemos estar cansados, atrasados en el tráfico, No, que alguien nos, que alguien se atraviesa en el tráfico somebody says something mean at work, y alguien nos dice algo desagradable en el trabajo, or a family member treats us poorly. o algún miembro de la familia nos trata mal. And we can set limits, Podemos establecer límites. but what happens after the event? Pero what happened? After the event. After ¿Qué the pasa event. después del evento? ¿No? Are we sending blessings like you were saying? ¿Estamos mandando bendiciones, como usted dijo? Or are we hating, resenting? ¿O estamos odiando y llenos de resentimiento? So I think with Haridas Thakur, you explained so nicely Así que con Haridas Thakur usted explicó muy bien that his only duty was chanting the holy name and inspiring us. que su deber único era cantar el santo nombre e inspirarnos. And so he was able to bless and not harm and teach us in that way. Así que fue capaz de bendecir y no lastimar y enseñarnos de esa forma. But I think we might get a little silly if we think it's just one or the other. It has to be this, has to be Pero creo que podemos volvernos un poco Also, tontos y vemos solo un lado o el otro lado. for Thakur Haridas, it was the right example. Y también por Because he's a contar sadhu. con Haridas era el ejemplo correcto, That's the example of a sadhu. era el ejemplo de un sadhu. So and those trying to be sadhus will follow that example. Y esos que están tratando de ser sadhus but van a seguir ese ejemplo. We should never think that humility is a weakness. Nunca debemos de pensar que la humildad es una Because debilidad. to dissolve your ego requires much more strength Porque disuelve tu ego y eso te da más fortaleza than anything. que cualquier cosa. But if you need, like Prem Kishore is saying, we may need to retaliate to protect ourselves because we're valuable to people. Pero como Prem Kishore lo menciona, tenemos que regresar o protegernos a nosotros mismos porque, porque somos valiosos. So we can agree on that. But every individual is going to respond according to his consciousness. Así que estamos de acuerdo en eso, pero cada individuo va a responder de acuerdo a su conciencia. And the sadhus will tend to respond that way. Y los sadhus tienden a responder de esa forma. You know the story of the yogi and the scorpion. Conoce la historia del yogi y el escorpión. The scorpion is biting the yogi, but he carries the scorpion out of the water. El escorpión sigue picándole al So that sadhu, doesn't pero make él sigue cargando el escorpión para que sacarlo del agua. That seems stupid. Y parece tonto. But when he was asked, he said, well, I'm meant to be kind. Pero cuando se le pregunta, se dice, bueno, yo estoy destinado a ser And amable. the scorpion's meant to bite. Y él está destinado a So morder. that's my dharma, to be kind. His dharma is to bite. Así que mi dharma es ser amable y su dharma es morder. So you might think, that yogi is stupid. Y tú puedes pensar, aquel yogi tan He tonto. should have just let the scorpion die. Solo debería dejar que el escorpión muriera. But that wouldn't work for him. Pero así no funcionaba para él. It might work for somebody else. Pero puede funcionar para alguien más. Plus, how much is he going to protect himself against a mob of a city beating him? Y también qué tanto se podría proteger a sí mismo de toda esta ciudad que lo That's está true. golpeando. Yeah, he couldn't protect himself. No podía There were like protegerse. 11 men killing him. Como 11 hombres golpeándolo, pues That's a good point, yeah. es un buen punto. But we're talking practically. Pero estamos hablando prácticamente. You know, when you ask that question, Y sabes, cuando hiciste esa pregunta, for me it's so theoretical because I can't say what I would do if someone was beating para mí es tan me. teórico porque no puedo decir qué haría si alguien me estuviera But my golpeando. gut instinct would be to protect myself. Pero el Naturally. instinto sería tratar de protegerme a mí mismo. I would think. Lo pensaría así. But I would think if I was more elevated, I might just say, Krishna's arrangement. Maybe Krishna wants me to die now and go back to him. Pero si estuviera más elevado, tal vez pensaría, tal vez Krishna quiere que regrese a casa ahora y muera. And the example, I guess, will be seen differently from different perspectives of what people expect from that person. Y bueno, vas a establecer un ejemplo, pero de las perspectivas de las diferentes personas. Like, I have a daughter, Como tengo una hija, so I take care of myself, así que cuido de mí, so I can be healthy for her. así que me cuido para estar saludable So para ella. that's a kind of self-protection, self-defense. Es un tipo
tipo de autoprotección, autodefensa. I think that's normal. Y creo que eso es normal. But Takaharidas is not normal. Pero Takaharidas no era normal. So, the other thing is that, when we have these stories, Y lo otro es que cuando tienes estas historias, there's morals to the story, but we all have to define them, we all have to understand the moral in relation to who we are. que tenés estas morales las moralejas de la historia, ¿no? Pero tienes que entenderlas en relación a quién eres tú. So we could take the moral as you should depend on God. Así que podemos tener la moraleja que tú debes de depender de Dios. How he does it, she does it, you do it, will be different according to your level and your understanding of what's best for you. Como ella lo hace, se puede ser diferente, pero tú debes de entenderlo de acuerdo a tu nivel de entendimiento. So I don't think we're seeing it differently. No creo que lo estamos viendo de manera distinta. Different people will see it differently. Solo que diferentes personas lo van a ver de forma distinta. I also know that maybe what you were hinting at, that sometimes humility is seen as a weakness. Que a veces la humildad se ve como una debilidad. But actually, it's a great strength. Pero es una gran fortaleza. But I think how humility manifests is sometimes seen as a weakness because the person who's trying to practice humility may not understand humility in all its aspects. Pero creo que a veces se visualiza la humildad en una manera que no es correcta porque esa persona no ha tratado de practicar esta humildad. Humility means ultimately to submit yourself to God. Y la humildad significa en última instancia someterse a la voluntad de Dios. And follow Him. Y seguirlo. So when Arjuna was killing, he was humble. Así que cuando Arjuna fue matando, él era humilde. He didn't want to do it. Porque él no quería hacerlo. He submitted to Krishna. Y él se hizo sumiso con Krishna. So that was his humility. Así que esa fue su humildad. And his humility came out as fighting. Y esa humildad, de esa humildad vino que pudo pelear. It doesn't have to be passive. Humility doesn't just have to be passive. It can have different manifestations. No tiene que ser pasiva, tiene diferentes manifestaciones la humildad. My spiritual master was very humble. Mi maestro espiritual era muy humilde. But he was bold. Very era astuto, muy astuto. Came to America. That was a bold move, right? Era muy aguerrido. Él vino a Estados Unidos. But he did it out of humility to the order of his guru. Y lo hizo en humildad por cumplir la orden de su maestro. And if something was wrong, y si algo estaba mal, he would boldly and truthfully explain it. Él lo explicaba con mucha verdad y con mucha audacia. But in his personal dealings, he was always respectful. Pero en sus asuntos personales siempre era respetuoso. So I think sometimes we get confused about how humility Así que creo manifests. que algunas veces nos confundimos sobre la humildad. Is that all right? ¿Está bien? For now? Por ahora. Yes. Sí. Quiero preguntarle por qué hay mucha gente confundida, aún dentro de los templos, al menos es lo que yo he visto, que muchos varones se creen Krishna y muchas mujeres se creen Radha y que tienen un concepto, considero yo tan erróneo, porque consideran que Krishna puede morar aquí solamente en el templo y no consideran que hay otras religiones como la iglesia del Mormón, los adventistas, bautistas, pentecostés, no consideran que Krishna puede estar en cualquier otro lugar de estos que yo hablo, ¿no? Yo vengo al templo y veo que pues, muchos se creen Krishna y creo que es una fantasía mental, ¿no? Porque Momentito. mencionaba usted que no controlamos ni la respiración. Translation. He's saying that I would like to ask you, why do you think that some people here, men think that they are Krishna and women think they are Radha, and they think that Krishna is only in the temple, so why they don't think that Krishna is outside the temple, like in different kind of churches or different kind of religions? Why do you think that they are confused? Is that two questions? So yeah, there are two questions, I think. Why we think we're Krishna? Son dos preguntas las que estás haciendo, ¿no?
Primero dice que porque hay ciertos hombres que se ven Krishna y las mujeres Radha, y luego la otra pregunta es por qué no saben que Krishna no solo está en el templo. ¿Sí? Sí. Yeah, two questions. Well, we think we're God because we came to this world to play God. Nosotros pensamos que somos Dios porque venimos a este mundo a jugar a ser Dios. If we didn't want to play God, we wouldn't have a body. Y si no jugáramos a ser Dios, no tendríamos un cuerpo. We would be with Krishna now. Estaríamos con Krishna. So that's the answer to the first question. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Krishna is a specific aspect of God. Y Krishna es un aspecto específico de Dios. In different traditions, they worship different aspects of God. Y en diferentes tradiciones adoran diferentes aspectos de Dios. You know, it's like I can be your friend, but we could be business associates. I could be your brother. Es como puedo ser tu amigo, pero podemos ser socios de negocios, puedo ser tu hermano. So, but you're the same person, I'm the same person. Pero tú eres la misma persona, yo soy la misma persona. But people know us in a certain aspect. Pero las personas nos conocen de cierta forma. Maybe you're a famous musician, so people just basically know you as a musician. They don't know anything else about you. Así que tal vez tú eres un músico muy famoso y solo conocen ese aspecto tuyo. So that's where the difference comes. Y esas son las diferencias. Now, ¿De dónde vienen las diferencias? there are some people who are fanatic. Y hay ciertas personas que son fanáticas. So they think God only exists in their religion. Así que piensan que Dios solo existe en su religión. So, you know, there's always fanatical people. Pero siempre hay personas fanáticas. They're just kind of born that way. Y ellos Kind of nacieron de esa born. manera. There's a joke. Hay una broma. So this man went to heaven Este hombre fue al cielo and he was getting a tour. y le estaban dando un tour, un paseo. What do they call that when you, like a, you know, like if you're going to a college and then you do a, Like welcome tour? like a welcome tour. Sí, le It's a estaban dando welcome un paseo tour. de bienvenida por el cielo. And he said, you know, over here behind this wall are the Muslims. Y le decía, atrás de este muro están los musulmanes. Over here are the Buddhists. Y aquí los budistas. Over here are the Jains. Aquí los judíos. The Hindus. Los hindús. Over here are the Hare Aquí Krishnas. los Hare Krishnas. And over here are the Christians. Y aquí los cristianos. He said, but don't make any noise. Pero no hagas nada de ruido. Because they think they're the only ones up here. Porque ellos piensan que son los únicos que están aquí. So that idea. Esa idea. So that idea will always be there. That's human nature. Y esa idea siempre va a estar ahí. Es la naturaleza humana. That's small-mindedness. Es una mente pequeña. If I am worshiping God, Si yo estoy adorando a Dios and I define God y yo defino a Dios as the supreme, como el supremo, the creator, el creador, the controller, el controlador, and you define God y tú lo defines in the same way, de la misma forma, we're defining the same being. estamos definiendo el mismo ser. But he can manifest in different ways, Pero se puede manifestar de diferentes formas, in different deities, de diferentes deidades, to different traditions at different a times. través de diferentes tradiciones, de diferentes tiempos. There's another story. Hay otra historia. I think it's actually from a song by the Sikhs. Y creo que es de una canción de los Sikhs. This man goes to, this is such a good song. He goes to a village Porque este hombre va a un pueblo and they say, you need to drink the water from our well. This is the most special water in the world. y dijo, tiene que tomar el agua de nuestro pozo, es el agua más especial del mundo. And then he goes to the next village Y luego al siguiente and pueblo. they say, you need to drink the water from our well. It's the most special water. Y dice, deberías de tomar el agua de nuestro pozo, es el agua más especial del And mundo. they said, well, in the last village, that's what they said. Y dijo, bueno, en el último pueblo es lo que me dijeron. He said, no, ours is more special. No, la nuestra es más especial. And he goes to the next village. Y va al siguiente He pueblo. said, oh, you have to drink our water. This is the best water. Y entonces le dijeron, tú tienes que tomar nuestra agua, es la mejor agua. And the same thing happens every village they go to. Y lo mismo pasaba en cada pueblo al que iba. And they all have their wells. Y todos tienen sus pozos. And guess what? Y adivinen qué. The wells are getting water from the same source. Los pozos están obteniendo agua de la misma fuente. It's the same water in every village. Es la misma agua en cada pueblo. And they all think their water is the best. Y todos piensan que su agua es la mejor.
I believe that's a song Creo que esa es una canción composed by some Sikh gurus. compuesta por unos gurus sikhs. Yeah. It's a good story, right? Es una buena historia, ¿cierto? That explains it. Yeah. Y él explica bastante. So what do we do now? Should we stop? Así que, ¿qué hacemos? ¿Deberíamos detenernos? Finito? Or Yes. more questions? ¿O más preguntas? Kirtan? Kirtan. Okay. Raise your hand if you want kirtan. Levanten su mano si quieren kirtan. Raise your hand if you have a question. Levanten su mano si tienen una And the pregunta. people who want kirtan will throw you out of the temple. Así que los que tengan preguntas los vamos a sacar del templo. So you can't answer your question. Porque no voy a responder a sus preguntas. Okay, it looks like the kirtan won out. Parece que el kirtan ganó. All right, thank you very much for coming Muchas gracias por venir and asking the nice questions. y hacer estas preguntas agradables. I hope you learned Y something. espero que hayan aprendido algo. All glories to Srila Prabhupada. Ya. Hare Krishna Gustavo. Mañana Maharishi va a dar la clase de Bhagavad Gita de las 7:45 de la mañana y en la tarde de Bhagavad Gita a las 7 de la noche. Están invitados también. Okay. Hare Krishna. Gracias. A las 6:30 se va a abrir nuevamente la cortina. Los que gusten participar del kirtan o también ya están repartiendo prasada. Como gusten, pueden permanecer o pueden ir a tomar prasada. Es opcional. I need the table. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Esta sí está fría. Thank you for coming. Gracias. Hare
Olvides más mucho.
Hare
Yo estoy solito. No más. Mañana. Aquí mañana. Bhagavad Gita. Después, walking, we are 6:15, we take walk. Caminamos a las 6:15, nos vamos a caminar. And then we come back. Y luego regresamos. Guru Puja, Clase. You're all invited. Está